So basically ukitaka ku-design a 3D mockup inabidi uwe na vitu kadhaa, vingine sio vya muhimu sana, lakini kitu cha muhimu cha kwanza uwe na inspiration ya design yako. Umeona? So mfano kama hapa ukisearch tu Google hizo utaona kama hii hapa mimi naenda kuitumia kama inspiration yangu. So from here I will just design kitu. So nina kama guide yangu ambayo nataka ni design. So hapa nita create new design, custom size ya kwanza nitaweka 1080 kwa 1080 pixel. Nita create new design. Okay, so na design kitu ya pay, nitaandika hapa pay ipal. Nitaenda kwenye kutafuta kwanza background color. Nitaenda kwenye elements, nita search to black background. So here the black background, nita set image kama background. So hii hapa nataka ni design mbele ya cover pale itaonekana nini. So nita add heading hapa. Cover yangu inahusu pay pal. Nitaandika hapa mwanzoni juu tandika hapo juu paper. So nita change maybe font color, nitaweka white. Hapa naweza nika change font color ingine. Let me do this one. So sasa nitaongeza design yangu. Nitabadilisha font pia. So nitabadilisha font. Let me see. Yeah, I love this font. Naona itakapoa hapo. Alafu kwenye paper nitaongeza size. I put 140. Size 140. Yeah, so hapa naona design yangu imekaa fresh. Sasa nikabadilisha tu baadhi ya vitu kidogo kidogo. So for example inaweza nikaisogeza pale juu, kaikuza kidogo. Sogeza hii pale juu kidogo. Kisha mfiti hivi kidogo. Yep, weke hapo katikati. Yeah, unaweza ukaongeza design kulingana unavyotaka. For example, hapa naweza chagua shapes like this one. Nikaibadilisha color. Kaya color hapa hivyo, then kaandika jina, let's say, au nika add picture hapa,
nika add my logo hivyo like this. It's just nikatoa background kwenye logo yangu ionekane hapo fresh kabisa. Yep, so you can see some really cool stuff. Then from there naweza nikaandika, sababu inahusu PayPal, it's better kuchukua logo. Kuna hii hapa inaitwa brand fit. Hapa unaweza ka search easy big brands zote hapa na ukapata logo yake. So kwa mfano hapa na search PayPal. Yep. Unahitaji kwenda kwenye Google, sijui wapi kwenda kwenye. So hapa naona nimepata kitu kizuri hata kuliko hicho design. Naweza nika delete hii hapa, alafu nikachukua hii. Yes, sitafanya mambo mengi. So na add page, naweza nika add this page ili niweze kudesign ile background ya nyuma. Sawa, honta design tu pia. So hapa nitaenda kuisave kwenye device yangu ama kwenye desktop. Nitasave kama PNG, taka download. So you can see it's already downloaded. Then nitaenda home, nita design, nitafanya design nyingine hapo. Yes, home. Sasa ile ya pembeni kidogo inabidi iwe na nini tofauti. Naweza nikaweka mostly tumia 400 kwa 1350 au vipi? Ita tu box hapo. So you can see here, alafu unaweza ukachukua hapa background, so tumia color black, nita set kama background. Upload pale lazima itakuwepo hiyo PayPal hapo fresh. So rotate to 90 degree hapo hivyo, alafu utaikuza hapo. Naweza nikaongeza text kidogo hapa, nikaandika paper guide. Then kaandika Swahili guide. So naweza nika resize kidogo, nipunguze fit hapa. Yes, hapa naona iko sawa. Ni change to color, niweke white. Yep, nahitaji mambo mengi. Naweza nika change pia, nikaweka same font au nikaweka font let me just Helvetica go hapo. So I just save and download it. Alafu tuende kwenye website ya kutengeneza hilo Mockup bila kutumia
nguvu kubwa. Lakini pia naweza nika duplicate hii, alafu nikafuta hizi. Yes, iko sawa. Pia unaweza download just kwa hizo shapes zingine. Yes, so nilanga share, select downloads, page 2 peke yake. Vipi nita download? There we go. So tenda kwenye hii link ya GitHub ambao nitatumia kwenda ku edit cover yangu. So you can see front, back, top, left. So hapa unachokifanya tu ni ku repress kwa front. Nita repress na ile design yangu, au sio? Click browse. Utaenda kwa ile design yako ile design na Canva ili ikae front. Okay, so I hit download. Hii ndio front. Open. You can see here. Unaona? Safi kabisa. You see. Even unaweza kai-rotate vyovyote unavyotaka ili uone pande zote ulizoziweka zimekuaje. So nitakuja hapa back. Hizi ndo kwangu za muhimu sana. Left side. So about back side na hizo side zingine ni wewe tu utakavyoamua kuziweka. Kama unaweza rotate ukaificha fresh, kama uwezi unaweza so mimi naweka kushoto hii. You see? Really cool stuff. So naweza nikaweka kulia ile niliyoiweka. Right. Browse. So utakapomaliza tu hiyo ku design na back na hizi zingine top sijui nini, just save. Ta click tu hapo, ta save image. You're ready for marketing your digital products. That's how unatakiwa ufanye. Hicho kitu ni kitu rahisi sana, and you don't need Photoshop and stuff.